El detonante del caos, intolerancia. La tolerancia es la falta de respeto a las prácticas o creencias distintas a la propia, que genera actitudes o conductas de rechazo y puede manifestarse en diversas acciones, a través de discursos de odio, causar lesiones físicas y psicológicas o incluso llegar hasta el asesinato. La base de la intolerancia es la superioridad autoproclamada o pensada en la relación con los otros. Esa superioridad se manifiesta en diversas ideologías como el eurocentrismo y soberbia de que los valores universales son solo los que históricamente surgieron y se desarrollaron en Europa. También se fundamenta en el prejuicio, un juicio previo que está basado en una generalización defectuosa e inflexible, estereotipo, que puede ser sentida o expresada y puede ser dirigida al grupo como un todo o a un individuo como miembro de dicho grupo. La intolerancia afecta a todas las personas, lleva a la discriminación, encontrando casos de violencia y malos sentimientos. Si podemos lograr la tolerancia, nos llevará al respeto y la aceptación. Si practicamos la tolerancia en vez de la intolerancia, seremos un mundo mejor. Formas de intolerancia. La intolerancia tiene en el racismo, la xenofobia y aporofobia, el antisemitismo, el extremismo religioso, el sexismo y la homofobia, en el totalitarismo, nazismo o fascismo, en el integrismo fundamentalista o en los ultranacionalismos agresivos, sus expresiones más crueles. Racismo implica conductas abusivas o discriminatorias contra las personas, debido a su imaginaria inferioridad. Ha habido una amplia propagación de la creencia de que hay razas humanas dentro de la especie sobre la base de las diferencias psíquicas. Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y, por tanto, no tiene sentido hablar de razas. South Vietnam and peace in that area. And that was the policy that General Eisenhower announced when he was president. When we assumed responsibilities there, that was the policy. The Alabama March, is that the sum total of... It is not a welcome duty for the federal government to ever assume a state's government's own responsibility for assuring the protection of citizens in the exercise of their constitutional rights. I have called selected elements of the Alabama National Guard into federal service. Additionally, I have military police put in position at both Selma and Montgomery, Alabama. In addition, we have federal marshals, FBI agents on duty in that area at this. Xenofobia. La xenofobia es un temor morboso a los extranjeros o a los países extranjeros. En otras palabras, es una aversión irracional a desconocidos o extranjeros. Es irracional porque no necesariamente se basa en experiencias concretas y directas de la amenaza que plantean los extranjeros. Boluda. Ahora soy la Tiriela. ¿Drogada qué? ¿Drogada? Ustedes están drogadas, colombianas de mierda. Ni siquiera soy colombiana, querida, bueno, educate. ¿Educate qué? ¿Educate qué? Educate y aléjate. ¿Aléjate qué?
Yo estoy también filmando. ¿Filmando qué? A ver si educas a tu nene, por favor. Ay. Vení. Ay. Por favor. Vení, no toques nada, vení. No, señora. ¿Señora qué? Eso me... ¿Señora qué? ¿Señora qué? Pelotuda. Negra. Negra, villa. Aporofobia. Adela Cortina acuñó el concepto de aporofobia, aporo sin recursos, y fobos temor, pánico para referirse al miedo, la aversión y el rechazo a los pobres. Considera que es un fenómeno que está en el origen de la xenofobia y el racismo. Anano. Eksi. Akakhlus khoro. Потерялась? Murabirot amiswad. Tachuchkani romatsria. Netskena. Glavi. Tadi sume una boda. Antisemitismo. El antisemitismo se puede definir como la hostilidad hacia los judíos como un grupo religioso o grupo minoritario que a menudo va acompañada de discriminación social, económica y política. El antisemitismo se ha producido ampliamente en la historia europea y llega hasta la actual. Einmal Gelegenheit gehabt, einen Blick in das polnische Ghetto zu werfen. Diesmal aber ist unser Blick durch die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte geschärft. Wir sehen nicht mehr wie 1914 bloß das Groteske und Komische an diesen fragwürdigen Gestalten des Ghettos. Wir erkennen, dass hier ein Pestherd liegt, der die Gesundheit der arischen Völker bedroht. Juden aber sind ein Volk ohne Bauern und ohne Arbeiter. Ein Volk von Parasiten. Immer dort, wo sich an einem Volkskörper eine Wunde zeigt, setzen sie sich fest und ziehen aus dem zerfallenen Organismus ihre Nahrung.
Mit den Krankheiten der Völker machen sie ihre Geschäfte und darum sind sie bestrebt, alle Krankheitszustände zu vertiefen und zu verewigen. So ist es in Polen, so war es in Deutschland. So haben die Juden es in ihrer ganzen Geschichte gemacht. Sie tragen die Jahrtausende alten Züge des ewigen Schmarotzertums im Gesicht. Die Züge des ewigen Juden, der sich durch den Lauf der Zeiten und weltweiten Wanderungen stets gleich geblieben ist. Freilich wandeln sie ihr Äußeres, wenn sie von der polnischen Niststätte in die reiche Welt hinausgelangen. Pais und Bart, Kappe und Kapp kennzeichnen den Ostjuden für jedermann. Legt er sie ab, so erkennen nur schärfer blickende Menschen seine rassische Herkunft. Es ist ein wesentliches Charaktermerkmal des Juden, dass er immer bestrebt ist, seine Abstammung zu verbergen, wenn er sich unter Nichtjuden bewegt. Eine ganze Gruppe von polnischen Juden, eben noch Kaftanträger und nun in westeuropäischer Kleidung, bereit, sich in die westliche Zivilisation einzuschleichen. Hier entwickelt sich im Laufe von Jahrhunderten aus dem orientalisch-vorderasiatischen Rassengemisch mit negroidem Einschlag endgültige Mischrasse der Juden. Uns Europäern fremd, aus gänzlich andersartigen Rasseelementen geboren und verschieden von uns an Leib und vor allem an Seele. Richard Wagner hat einmal gesagt, der Jude ist der plastische Dämon des Verfalls der Menschheit. Und diese Bilder bestätigen die Richtigkeit seines Ausspruchs. Das häusliche Zusammenleben der Juden zeigt einen auffallenden Mangel an selbstschöpferischer Zivilisationsfähigkeit. Auf Deutsch gesagt, die jüdischen Behausungen sind unsauber und verwahrlost. Man muss bedenken, dass diese Juden nicht etwa arm sind. Durch jahrzehntelangen Handel haben sie genug Geld angehäuft, um sich und ihrer Familie ein sauberes und behagliches Heim schaffen zu können. Aber sie wohnen Generationen hindurch in denselben schmutzigen und verwanzten Wohnlöchern. Dort halten sie auch, unbekümmert um die weihelose Umgebung, ihre zeremoniell hergesagten Gebete ab. Die Pendelbewegungen des Oberkörpers gehören zum vorschriftsmäßigen Lesen jüdischer Schriften. Intolerancia religiosa. La intolerancia religiosa está con frecuencia relacionada con el racismo y la xenofobia, en particular con el antisemitismo y la islamofobia. A raíz de los atentados terroristas se ha incrementado enormemente la islamofobia contra el Islam, es decir, el temor. There is nothing wrong with taking a pause and making sure we have the proper vetting standards in place so that we do not have a problem like France had with Paris. Today, the new president ordered a stop on immigration to the United States from these 7 countries. Okay.
None of the major attacks committed or attempted in the United States since 9/11, including 9/11, were committed by people who are from any of those countries. It effectively bans one religion, the Muslim faith. This is not a Muslim ban, simply. It is a Muslim exclusion order. And it seems to me one of the terrible signals we may be sending is to a lot of people that just don't go there. This is an iPhone. The guy who conceived this iPhone, his name was Abdel Fattah Jandali. He was Steve Jobs' biological father. He was from Homs, Syria. It's ridiculous. Like, so many of my friends are Muslim, and I don't agree with it at all. How can you base someone on their religion? Furthermore, this is not, I repeat, not a ban on Muslims. I will not gamble on American lives. Computational biologist Samira Asghari said she now can't come here to work on immunogenomics at Harvard. Oscar winner Ashghar Farhadi can't come back to the US for the Oscars, where he's nominated again. Sudanese doctor Suha Abu Shama hurried back to the US to begin work at the prestigious Cleveland Clinic, only to be put back onto a plane out hours later. But in addition to these travel bans, that there was a shooting by some people who claimed to represent Islam and Muslims. They do not. And there is a fear some people may have that your neighbor may feel afraid of you. If the Christian does that, maybe he's mentally sick. And if maybe African American does that, he's a criminal. If a Muslim does that, he's a terrorist. The reality is that the world we live in now means that people who are part of this group have to be willing to reach out to their neighbor so that they can have resilience in our communities. Homofobia. La homofobia es la actitud hostil u odio irracional respecto de los homosexuales, sean estos hombres o mujeres. Es una manifestación arbitraria que consiste en señalar al otro como contrario, inferior o anormal. Son dos chicos de la mano. Todo aparentemente normal hasta que sabemos que caminan por Moscú. Reciben agresiones e insultos durante todo el recorrido en este vídeo que grabaron con cámara oculta. El objetivo, demostrar la presión a la que están sometidas las parejas homosexuales bajo el gobierno de Putin. Creo que este vídeo refleja la situación en Rusia. Ha empeorado drásticamente durante los últimos 2 años desde que se aprobó la ley que prohíbe la propaganda homosexual. Sus autores son 2 blogueros rusos heterosexuales. Decidieron hacer este experimento tras la aprobación del matrimonio homosexual en Estados Unidos. Decidimos ver por qué la gente puede caminar de la mano en Estados Unidos sin ningún problema y ver qué pasaba si hacíamos lo mismo en Rusia. Resultados a primera vista como los que narra este otro documental. Gays y lesbianas que utilizan el conocido error de búsqueda de Internet para demostrar algo que según ellos gran parte de la sociedad rusa niega, que no son unos pocos, sino miles de homosexuales los que viven allí. Con situaciones inhumanas, mientras piden solo ser felices,
Y así como él, no tener que dejar todo atrás. 3, 2, 1. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness.